नमस्कार. लाईफ पॉझिटिव्हच्या या आध्यात्मिक सादरीकरणात आपले सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत आहे. आजच्या या सादरीकरणामध्ये आपण भगवत गीतेतील कर्म, विकर्म आणि अकर्म या 3 संज्ञांचा अर्थ व त्याच्या मानवी जीवनावर पडणारा प्रभाव याचा विचार करणार आहोत. In this presentation, we are going to look at the meaning and implications of the 3 important words in Srimad Bhagwat Geeta: Karma, Vikarma and Akarma, and its implication in human life. कर्म, विकर्म आणि अकर्म या 3 संज्ञांचे मूळ श्रीमद भगवत गीतेत आढळते. या तालिकेत आपण भगवत गीतेतील 2 अध्यायातील 3 श्लोकांचा विचार करणार आहोत. गीतेचा दुसरा अध्याय हा सांख्य योग आहे. सांख्य योगातील विवेचनात शरीर, मन, बुद्धी व या तिघांच्या वर असणारा आत्मा या चौकटीतील शरीरापासून आत्मा वेगळा कसा करावायचा हे समजून सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. या सांख्य योगातील दुसऱ्या अध्यायातील 47वा श्लोक अतिशय प्रसिद्ध आहे. कर्माच्या क्रियेतील मर्मदृष्टी या श्लोकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. तो श्लोक पुढील प्रमाणे: कर्मण्ये एव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त्व अकर्मणी. या श्लोकात भगवंत भक्ताला 4 संदेश देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. जीवनात आपले कर्तव्य पार पाडणे आवश्यक आहे, परंतु कर्तव्य पार पडत असताना कर्माच्या परिणामांची आणि फलाची चिंता करू नये हा पहिला संदेश भगवंताने भक्ताला दिलेला आहे. दुसरा संदेश: तुझ्या कर्माची फळे ही तुझ्या उपभोगासाठी नाहीत हे लक्षात ठेव, असं भगवंत या ठिकाणी सांगतात. तिसरा महत्वाचा संदेश: कर्म किंवा काम करत असताना, कर्तव्य करत असताना मी हे करतो आहे, मी करतो आहे म्हणून हे होते आहे, असा अहमगंड, असा अहंकार कर्त्याने करायला नको, असा संदेश दिलेला आहे. आणि सगळ्यात शेवटचा संदेश या श्लोकातून दिलेला आहे की अकर्मणी, निष्क्रियतेला आयुष्यात कधीही जवळ करू नको. कारण
निष्क्रियता, निष्क्रिय अवस्था ही कधीही शक्य नाही. मनुष्य शरीराने जरी निष्क्रिय असला तरी तो मनाने निष्क्रिय राहू शकत नाही. असं म्हणण्याचं कारण काय? तर कर्माचे फलित हे केवळ कर्त्याच्या प्रयत्नांवर अवलंबून नसते. फलितावर परिणाम करणारे अनेक घटक असतात. जसे कर्त्याचे संचित कर्म, ईश्वराची इच्छा, काम करण्यामध्ये सहभागी होणाऱ्या इतर सामाजिक घटकांचे प्रयत्न व कर्माचे स्थान व तेथील परिस्थिती याचाही परिणाम कर्माच्या फलितावर होत असतो. त्यामुळे कर्म करणाऱ्याने कोणतीही अपेक्षा ठेवून कर्म करणे योग्य नाही. जर त्याचा विचार जर कर्मकर्त्याने केला तर तो चिंताग्रस्त होऊन चांगले कर्म करू शकणार नाही. केवळ चांगले कर्म करणे हे मनुष्याचे आद्य कर्तव्य आहे. मनुष्याने एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की ईश्वर हा सर्व घटकांचा कर्ता, करविता आणि भोक्ता आहे. म्हणून कर्मकर्त्याने एक गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे. whatever I have achieved and whatever I have or I wish to achieve, I am not the doer of the thing. The Almighty is the real doer and the real and the sole enjoyer of the karma. हा संदेश गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायातील 47व्या श्लोकाद्वारे देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. गीतेचा 4था अध्याय हा ज्ञान योग आहे. हा 4था अध्याय आपणाला आत्मा आणि शरीर याचा संबंध आणि त्यातील फरक समजण्यास मदत करतो. ज्ञान योग talks about transcendental knowledge. अतींद्रिय ज्ञान, ट्रान्सेंडेंटल नॉलेज करून देण्याचं काम हा ज्ञान योग हा अध्याय करतो आहे. स्वतःची ओळख होणे हे जीवनामध्ये अत्यंत आवश्यक आहे. एक शायर एका ठिकाणी असं म्हणतो कि दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली, खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली. स्वतःची ओळख होणे हे अत्यंत महत्वाचं आहे. कर्मणो यः अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गती. कर्माची गती ही अति गहन आहे असं 4थ्या अध्यायातील 17व्या श्लोकात
सांगितलेलं आहे. हा अध्याय योगा ऑफ नॉलेज अँड डिसिप्लिन ऑफ ॲक्शन यावर भाष्य करतो. या 17व्या श्लोकामध्ये कर्माचे 3 प्रकार त्या ठिकाणी सांगितलेले आहेत. एक कर्म म्हणजे ॲक्शन, विकर्म म्हणजे रॉंग ॲक्शन किंवा फॉरबिडन ॲक्शन, आणि अकर्म म्हणजे इनॲक्शन. ज्ञानयोगातील 4थ्या अध्यायातील 21वा श्लोक याचा आपण विचार करूया. निराशीर यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहा शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम. त्यक्त सर्व परिग्रह, सर्व परिग्रहांचा त्याग करून जर तू कर्म केलं तर तुला कुठलेही किल्बिष, कुठलेही दोष लागणार नाहीत, असं या 21व्या श्लोकामध्ये भगवंत सांगतात आहे. The intentions of mind while doing an action is the primary thing. The action is secondary. If your intentions are good, then action is good. Let us take 2 examples to understand this scenario. If a doctor has taken all preliminary precautions by conducting all the necessary tests of the patient before operating him, if the doctor has taken all care during treating and operating the patient, and if unfortunately the patient dies during the act of operation, the treating doctor is not at fault, because he has taken all precautions and care. All pretests were done, all pretest parameters were verified, all body and mind parameters before patient going under knife were verified when the patient was admitted for operation. And hence, the doctor cannot be sued for negligence. Let us take another example of driving. If you are driving a car, your car is in proper lane, your car speed is as per the rules and the norms, your attention is undivided while you are driving, and if some road crosser
suddenly breaks the rules of crossing the road and comes suddenly in front of your car, and your car hits him and he dies. The road crosser is illegally crossing the road, and hence the driver is not a culpable violence, not a party in culpable violence, because the driver had no intentions to kill the road crosser. So, if your actions are good, the result do not mind, says the verse number 21 in chapter 4. Gita describes the three words at length: karma, vikarma, and akarma. Bhagwat Geeta is the book of life. It answers all the questions, the perplexed questions, the critical questions of life. And that is why there are treatises: Bhagavad Gita for management, Bhagavad Gita for IITians. Life is not unique, life is not alike, life is different, complex, and it has many shades for different people. To face all the challenges of life, Gita is the perfect book. Hence, the scriptures describe Gita as Gita Sugita Kartavya, Kimanya Shastra Vistarai, Ya Swayam Padmanabhasya, Mukhapadmad Vinisruta. Gita was narrated by Sri Krishna to the perplexed Arjuna in the battlefield of Mahabharata. So, one who wants to resolve the issues of life, he should follow the scripture of Gita. There is no need of Anya scripture or Anya Shastra to resolve the issues of complex life. In the next slide, we are going to see the concept of Sankhya Yoga. The Sankhya Yoga helps us to understand the duality between Purusha, that is the soul, and Prakriti, that is the body. In chapter 2, Sri Krishna has explained the science of action to Arjuna. Sri Krishna urges Arjuna to do good deeds without expecting a reward. And if you do such thing, if you follow this principle, you are on the path of Karma Yoga. In consideration of your desire,
you are performing the karma. The karma yogi person does not worry about the fruits. He doesn't anticipate the fruit. He doesn't crave for the fruit. This process is known as Nishkama karma. There is a Nishkama karma and there is Sakama karma. Let us try to understand the difference between the Nishkama karma and Sakama karma. There is a renowned hospital, and in that hospital the patients are admitted for various diseases for treatment. There is a crew of nurses appointed by the hospital. The nurses work in shifts. They come according to their time, attend the duty, look after the patient, follow the instructions given by the doctor, do the medication and injection, dressing, all rituals are done. The nurse who is doing her duty sincerely, dedicatedly, is doing Sakama karma. She is an employee of the hospital. No doubt, she is putting her brain, heart, soul in her work. But she is expecting the salary out of it. She is expecting better reports from the patients who are being discharged, which will help her to get promotion. The karma of the nurse is Sakama karma. She has some expectations. She is doing her job with some expectation. That is Sakama karma. Let us look at another example. There is a daughter. A daughter is a working girl, well employed. One day she learns that her mother is ill, suffering from a disease. The tests are conducted, consultations are done, second opinions are taken, and it is decided, the diagnosis is done, and a situation comes when the daughter has to choose between her job and maintenance of the mother. The daughter decides to quit the job and take care of the mother. What are the expectations of the daughter from the mother? No expectations. There is only one phenomena, that is the bondage, the attachment, the service, and a mild hope that mother will get better.
The tyaga of the daughter, the work of the daughter, can be treated as nishkama karma. Bhagwat Geeta is highlighting the same principle and expecting all the people who are leading their life to rise above the occasion and to rise from karma to akarma. One can reach the highest reality. One can reach the salvation, the moksha, by performing desireless action. Taking a desireless action or accepting the desireless action requires mental strength, courage, affinity between the soul, mind, and brain. Such high level actions can only emerge from Brahman, that is, the greater soul. And that is why there is no attachment related to result or fruits or any expectation. This diagram describes the Sankhya Yoga, the 25 gunas or 25 tattvas included in Sankhya principles. There is Purusha, that is the consciousness, that is the soul, that is the powerhouse, which has direct linkage with super powerhouse. There is Mula Prakriti, which is unmanifested, which is balanced of three gunas, sattva, rajasa and tamasa. There is Mahat Buddhi or intellect. Below that is the ego of the human being, the self-identity, the ahankara. I did this. I wanted to do that. I performed that. That is ahankara. The three bhavas are there. Sattva bhava, rajasa bhava and tamasa bhava. There is mind below the brain. And the action is done taking help from 20 elements which are described in 4 classified things. There are 5 sense organs, the Janendriyas, the eye, the Gyanendriyas, eye, ear, nose, skin and tongue. There are 5 organs of action, that is Karmendriyas, hands, feet, speech, elimination and procreation.
There are 5 subtle senses, the Tana mantras, the sound, touch, form, akar, taste and smell. And there are 5 Mahabhutas that shape this world: ether, air, fire, water, and earth. The amalgamation of and the process of action happens due to these 25 principles working in coordinated manner, resulting in action. Nishkarma, actionlessness, inaction, is an impossible possibility in life. No human being can be inactive, can be in the state of actionlessness or inaction. You may ask the child in the junior KG not to make noise. हाताची घडी, तोंडावर बोट. Fold your hands, shut your mouth. But superficially, physically, we have made that child inactive. But if you think out of the box, is the child really inactive? No. His mind cannot be inactive. His physical movements, his oral movements are restricted by the teacher. So, inaction is an impossible phenomena in life. But Bhagwat Geeta says the karma should be yajna karma. And a yajna karma is a collective action of 5 jnanendriya, 5 karmendriya, 5 sukshma samvedana, and pancha mahabhutas, as has been described in the previous diagram. Gita asks the human being to develop himself, to perform action for the sake of action. Human beings should move from attachment or bondage of action if he wants to achieve the higher level in his life. The karma done without any attachment and expectation is a higher karma and will not have any bad effect on the doer of the karma. But most of the people perform their action for the sake of action or for enjoyment. Such people are bound in karma bandhana.
One needs to emancipate himself from the karma bandhana by doing his karma like a yajna without any expectations. कर्माची गती गहन आहे, खूप खोल आहे आणि समजायला कठीण आहे. कर्म म्हणजे काय? तर कर्म म्हणजे क्रिया. शरीर, वाणी, मन यांनी केलेलं काम म्हणजे कर्म होय. कर्मणोऽपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गती. गहना कर्मणो गती. We have seen this. And this karma is profound and difficult to understand. The main aim of human life is to transcend himself from action to inaction. Is action. The auspicious actions recommended by the scriptures that regulates the senses and purifies the mind. How does karma take birth? Ichha, the desire. But the desire should be according to the scriptures. There should not be an ill will. And the second thing that one must remember, that the performer should forget the aham bhav in him. जेव्हा क्रिया करताना अहम भावाचा त्याग केला जातो, कर्तेपणाचा भाव नाकारला जातो, ते उच्च प्रकारचे कर्म होय. ज्या ठिकाणी कर्तेपणाचा भाव असतो ते सामान्य कर्म होय. Let us look at Vikarma. Vikarma is forbidden action. Vikarma is inauspicious action. Vikarma is antisocial action. Vikarma is unethical action. Where vikarma happens, the degradation of the soul happens. जेव्हा काम करणारी व्यक्ती वासनेच्या आहारी जाते, तेव्हा कर्माचे रूपांतर विकर्मात होते. एखादी व्यक्ती त्याचे वैयक्तिक काम करून घेण्यासाठी ज्या वेळेला एखाद्या कार्यालयात जाते, त्यावेळेला त्याचं काम करून घेण्यासाठी जेव्हा त्याच्याकडून पैसे घेतल्या जातात किंवा कुठल्या वस्तूची अपेक्षा केली जाते, त्यावेळेला त्या भेट देणाऱ्या व्यक्तीचं काम करून देणारा व्यक्ती हा वासनाधीन झालेला आहे आणि त्यामुळे तो स्वतःच्या पापाच्या भागीदार होतो आहे आणि
तो ज्या माणसाचं काम अडलेलं आहे, तो स्वतःचं काम काढून घेण्यासाठी तो काहीतरी पैसा देईलही, परंतु हा पापयुक्त क्लेशाने दिलेला पैसा हा त्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये कधीही सुखाची, समृद्धीची निर्मिती करू शकत नाही. अन्यायोपार्जितं द्रव्यम दशवर्षं तु तिष्ठति प्राप्ते तु एकादशे वर्षे समूलं च निश्च. 10 वर्षापर्यंत ते धन जास्तीत जास्त टिकून राहू शकतं. 11व्या वर्षामध्ये गेल्यानंतर वासनेतून, विकर्मातून निर्माण झालेलं धन हे त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला घातक सिद्ध होतं. आणि म्हणून गीता सांगते की कर्मशास्त्रातील कर्माचे नियम घालून दिलेले आहेत. कोणी काय कर्म करायचं हे घालून दिलेलं आहे. ज्या शास्त्रातील नियम झुगारून ज्या वेळेला कर्म होतं ते निषिद्ध कर्म आहे. ज्या वेळेला एखादी अनिच्छा ठेवून, एखादी इच्छा ठेवून, आसक्ती ठेवून, खोटे बोलून, बेईमानी करून एखादं कर्म केलं जातं, ते कर्म म्हणजे विकर्म होय. आणि विकर्म हे हीन कर्म होय. आणि म्हणून गीतेमध्ये विकर्माचा उल्लेख फक्त एकाच ठिकाणी आलेला दिसतो, तर कर्म आणि अकर्माची चर्चा अनेक श्लोकांमधून झालेली दिसते. त्यामुळे गीतेचा हा संदेश की ज्याबद्दल बोलायचं नाही त्याचा उल्लेख कमीत कमी करायचा, हा संदेश मानवाने लक्षात घ्यावा आणि त्याप्रमाणे आपलं आयुष्य हे क्रमावे. The ultimate aim of human life is to begin with karma and to reach the path of akarma. Akarma is the action performed without any attachment to the results. It is the action done for the pleasure of the Almighty or the Creator of this world. And such karmas are superior karmas, and hence they have no karmic reactions. And that is why they do not tarnish the soul. कर्मण्य कर्मया पश्येत कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्ये स युक्त कृष्ण कर्म अकर्मकृत. Those who see action in inaction, very beautiful. The ability to see action in inaction and ability to see inaction in action. One who has attained this power, seeing action in inaction and seeing inaction in action, those are the wisest human beings. Though this stage is very difficult to attain, but by practicing, by in sannidhi of the good gurus and the spiritual people, you can attain this stage. Although performing all kinds of action,
The yogis perform their actions without expectations. कर्म करण्याच्या मागची कामना, वासना, इच्छा नष्ट झाली की ते कर्म उच्च प्रकारचे कर्म होते आणि त्या उच्च प्रकारच्या कर्माला अकर्म असं नाव दिलेलं आहे. भगवंताला मानवाचा प्रगतीचा आलेख कर्माकडून अकर्माकडे न्यावयाचा आहे, म्हणून त्याने विकर्माचा उल्लेख आधी सांगितल्याप्रमाणे एकाच ठिकाणी केलेला आहे, तर अकर्माचा उल्लेख सातत्याने 23व्या श्लोकापर्यंत केलेला आढळतो. अकर्म अवस्था प्राप्त होणे सहज साध्य नाही, परंतु निश्चयाने, प्रयत्नाने, सातत्याने ते शक्य आहे. अकर्म हा योग आहे. अकर्म हा गीतेचा मूळ गाभा आहे, भाव आहे. आणि म्हणून अकर्म म्हणजे काय हे समजून घेणे जीवनाचे कल्याण करणारे आहे. मनुष्य अकर्म अवस्था केव्हा प्राप्त करतो? जेव्हा त्याच्या जीवनाला भक्तीचा सुगंध लागतो, जेव्हा त्याच्या जीवनामध्ये सत्संग व्हायला लागतो. भक्तीतून, सत्संगातून, सत्सान्निध्यातून मानवाच्या कामना समाप्त होतात. मानवाचा अहमपणा नष्ट होतो. केवळ कुठलीही इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा, गुप्त सुप्त हेतू लक्षात न घेता किंवा न ठेवता, मनात न आणता नियत कर्म करणे याला अकर्म असे म्हणतात. भक्त जेव्हा देवाशी एकरूप होतो, तेव्हा त्याच्याकडे कर्तृत्व भाव नसतो. त्याला कर्मफळाची अपेक्षा नसते. तो एकच मागतो, हेची दान देगा देवा, तुझा विसर न व्हावा. दुसरी त्याला काही अपेक्षा नसते. तुझा विसर होऊ नये ही साधी सोपी अपेक्षा असते. तो भगवंताच्या कार्यामध्ये, भगवंताच्या योजनेमध्ये तो एक निमित्त होतो. एका भक्ताने ईश्वराचं गायलेलं सुंदर हिंदी भजन हाच अर्थ आपल्याला सांगतो आहे का? तो भक्त म्हणतो, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, एव्हरीथिंग इज बीन डन. आणि त्या भक्ताची भूमिका काय आहे? करणारा कोण आहे? तो करणारा मनुष्य, कर्म करता, तो ईश्वराला बहाल करतो. ते कर्म कर्तृत्व ईश्वराला बहाल करतो. करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है. हे देवा, तू माझ्याकडून कर्म करून घेतो. तू करता आहे, तू करविता आहे, तूच करता आणि करविता, शरण तुझा भगवंता. आणि म्हणून तो म्हणतो, मेरा नाम हो रहा है. इन भक्ती the duality is lost.
And when the duality is lost, the situation comes. कबीराचे विणतो शेले कौसल्येचा राम. कबीर आपल्या देवाच्या नामस्मरणात गुंग आहे, दंग आहे आणि त्याचं शेले विणण्याचं काम स्वतः राम करून राहिलेले आहेत. एकनाथांच्या घरी पाणी भरणारा तो देव, एकनाथी भागवत लिहिण्यास मदत करणारा तो देव, हा तोच देव आहे जो माणसाला कृतीकडून, कर्माकडून अकर्माकडे घेऊन जाण्यास मदत करतो. त्याच्या हृदयाचे, त्याच्या आत्म्याचे, त्याच्या कर्तृत्वाचे तो ट्रान्सेंडेंटल उन्नयन करतो. If we anticipate the fruits while performing, our performance can be a degraded performance. Hence, to maintain the quality of karma, the Gita suggests that you should practice akarma bhava. Remain detached like कमल पुष्प. पाण्यामध्ये राहून पाण्याचा जर एक थेंब कमळाच्या पानावर पडला तर तो मोत्यासारखा दिसायला लागतो. चिखलामध्ये वाढून सुद्धा कमळ हे विरक्त राहतं. ही विरागता, मनाची विरागता, मनाची त्या सुप्रीम पॉवर बद्दल, सुप्रीम पॉवरशी असलेली सायुज्यता जर आत्मसात करायची असेल तर गीतेचा कर्म ते अकर्म हा हिमालयाच्या पायथ्यापासून हिमालयाच्या चोटीपर्यंत, शिखरापर्यंत जाण्याचा कठोर, कठीण पण असाध्य नसलेला मार्ग एखादा संत, एखादा महंत, एखादा आध्यात्मिक निरपेक्ष असलेला गुरु मिळाला तर जीवनाचं सुवर्ण व्हायला वेळ लागत नाही. हाच गीतेचा संदेश आहे आणि प्रत्येक मानवाने कर्मापासून अकर्मापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करावा, हा सांगण्यासाठीच हा प्रपंच आहे. आपल्याला आवडलं असल्यास आपल्या कॉमेंट बॉक्समध्ये द्या आणि नवीन विषय आपल्याला हवा असल्यास तो सुचवावा. आपण शांतपणे श्रवण केल्याबद्दल मी आपल्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो. धन्यवाद.